Okay, Bismillah Rahman Rahim. In previous lecture, I have discussed uh, about the standard deviation of sampling distribution of mean and mean of the sampling distribution of mean. Okay, so let me just show you the formula that we used in the previous lecture. Okay. Okay, so in previous lecture we did this thing. What happened to this? Okay. امروز بیخی کامپیوترم درست کار نمیکنه. والله معلوم نیست که چی مشکل داره. خب خیر است، مشکل نیست. خب so in previous class we did these two formula and we proved these two formulas that mu of x bar is equal to mu. What does it mean? It means that मकसद ये चीज़ था, मकसद ये था कि mean arithmetic mean या mean of sampling distribution of mean बराबर इची में बाशा mean population में बाशा सही से इरो ما گفته بودم دیگه ما گفته بودم कि standard deviation with replacement without replacement ما گفته بودم with replacement we have this formula divided by n. Okay, and without replacement, if you want, if you need to find the standard deviation of mean, so here you should put x bar. This is standard deviation of mean and this is standard deviation of we can say population. Okay, next we have standard deviation of population, again standard deviation of mean of sampling distribution of mean divided by n. This is without replacement, so here we should take what? We should take n minus small n divided by, so here we should have divided by n minus 1. So what is this? We can say that this is the standard deviation of sampling distribution of mean for with replacement, sorry, without replacement, and this is the formula for finding the standard deviation with replacement. یک ما این فرمولا رو گفته بودم صحیح است with replacement یا WR. یک ما فرمولا گفته بودم که چی قسم standard deviation پیدا میشه. ما مکمل امی تیبلا رو رسم میکنیم صحیح است، مکمل دیتا کلکولیت میکنیم. ما در لکچر گذشته تشریح کرده بودم او امی اصل هدف ما امین بود صحیح است در لکچر گذشته که رو ما پیدا میکردیم. So if you have any question related to previous lectures, so you can ask, no problem. Okay, اگر کدام سوال باشه برای درس گذشته شما پرسان کنین صحیح است. اگر نباشه که درس نو رو شروع کنیم. Do you have any question related to previous lecture? I think okay, you don't have any question in previous lecture. So now our new topic is what? Sampling distribution of the difference between two means by with replacement. صحیح است. ما اینجا چی میگیم؟ sampling distribution، مو sampling distribution است. but امروز ما چی کار میگیریم؟ ما پیدا میگیریم difference between two means. ما دو population میگیریم، population 1 و population
2 ما میگیریم. صحیح است؟ نو بعد از این کار ما امروز چی است؟ ما difference مقصدی است منفی امی دو پاپولیشن مین را ما پیدا میکنیم. صحیح است؟ پاپولیشن مین و سامپلینگ مین، این ما difference پیدا میکنیم امروز. صحیح است؟ این امروز تاپیک ما است. مثلا دو پاپولیشن است، از یک پاپولیشن ما سامپلینگ میکنیم، ما مقصد سامپلینگ دیستریبیوشن میکنیم، مختلف سامپلز ما جور میکنیم with replacements. مثال یک تیبل ما جور کردیم برای پاپولیشن 1، ما خیر دیتا باز میگیریم. سوال است اینجا، ما سوال کار کردیم. مثال اینجا ما سامپلینگ دیستریبیوشن میگیریم، یک تیبل سامپلینگ دیستریبیوشن ما میگیریم. مثال سامپل نمبر است. صحیح است؟ و بعد از این با اینجا چی داریم؟ مثال سامپل ولیوز است یا سامپل است، سامپل ولیوز. و اینجا ما بعد از این چی داریم؟ مثال با سامپل مین ما داریم. صحیح است؟ مثال اینجا سامپل 1 است، 2 اگر یک سامپل باشه. صحیح است؟ 2 نو مینش چی باشه؟ 2 جمع 2 4 تقسیم 2 نو چی میاد؟ 2 مینش میاد. فور ایگزامپل دوم سامپل اگر ما گرفتیم. صحیح است؟ مثال 3 و 2 است. فور ایگزامپل so what will be the mean? 3 plus 2 divided by 2. شما میفهمین که مین چی قسم پیدا میشه. و جوابش چی میاد؟ 5 divided by 2. 5 divided by 2 is equal to 2.5. امی قسم امی کلش مین ما از یک پاپولیشن پیدا میکنیم. صحیح است؟ و باز مکمل مین از دوم پاپولیشن ما پیدا میکنیم. صحیح است؟ اوکی، اینجا ما همون سیم پاپولیشن مین پیدا میکنیم. صحیح است؟ اینجا چی می باشه؟ سامپل نمبر می باشه. و در دوم چی می باشه؟ مثال اینجا ما میگیم که سامپل ولیوز می باشه که کدام سامپل است. و اینجا x بار می باشه. نو باز یک کار ما میگیم که اینجا ما نام میتیم x1 و اینجا ما نام چی میتیم؟ x2 ما نام میتیم. صحیح است؟ امی قسم دو پاپولیشن می باشه و از اردویش پاپولیشن ما مین پیدا میکنیم. فور ایگزامپل سامپل 1 است 4 و 2. فور ایگزامپل یک سامپل ما گرفتیم. در این سامپل فور ایگزامپل ما چی میگیریم؟ مین 4 plus 2 is equal to 6. 6 divided by 2 is equal to 3. فور ایگزامپل دوم پاپولیشن است. فور ایگزامپل ما مینش میگیریم 3 و 7. فور ایگزامپل است در این سامپل 3 و 7 و 3 و 7. فور ایگزامپل 3 plus 7 is equal to 10. 10 divided by 2 is equal to 5. So this is mean. So then we will add all these means and we will add all these means. And then we will find the difference between the sampling mean of the sampling distribution of the mean. Okay, so we will do this thing. So this is our task today. So now let me just start, and first let me tell about the formulas about today's topic. Okay, درس امروز کدام formulas دارم. خب دایی امیالی که ما گفتم تاسک ما چی است؟ sampling distribution of mean. اول خود ایره ما کار میکنیم و ایره شما میفهمین. ایره ما در سایه گذشته کار کردیم. صحیح است؟ sampling distribution of mean. صحیح است؟ mu x bar. صحیح است؟ mu x bar. ایره ما کار میکنیم. دوم sampling distribution of the difference between two population mean. for example دو population mean است، differenceش ما پیدا میکنیم. و دوم چی است؟ sample distribution of population proportion است. درس ما امروز امی دو تاسک است، ایره ما کار میکنیم. امی سیم که است population proportion. انشالله we will discuss this in next class. ای باز دیگه کلاس ما discuss میکنیم. صحیح است؟ امروز فقط امی دو است، امی دو تاسک است. امروز امی رو ما کار میکنیم. صحیح است؟ یک سوال ما برای امی حل میکنیم. صحیح است؟ Next, what we have, so here we have the formulas. So we will find the difference of the mean and also the difference of the variance. So we will discuss mean difference and we will also discuss variance difference. Yeah, we can say standard deviation difference. Standard deviation difference. So अगर ما بخوایم که ما standard deviation variance ما پیدا اگر standard deviation ما پیدا میکنیم، variance و standard deviation ای relationship داره. خب variance و standard deviation فقط یک فرق داره. variance که است او برابری چی است؟ variance برابری ای برابری چی است؟ برابری standard deviation square برابر است. standard deviation
स्क्वेअर बराबर هسته صحیح است و اگر شما standard deviation را پیدا میکنین very easy standard deviation شما نشته کنین و این برابری چی میشه این برابر under the root variance می باشد صحیح است امی قسم است یا اگر ما فرموله را نوشته کنیم فرموله ما چی قسم گفته بودم ما گفته بودم که variance برابر چی است یا variance اینجا square می باشد مقصد این است let me just write it you can check it and statistic 1 and descriptive statistic ما گفته بودم standard deviation یا variance ما از چی represent میگیریم از sigma represent میگیریم سعی ما فرموله گفته بودم بخاطر variance فرموله چی است summation of f of x whole square divided by summation of f minus summation of fx summation of fx divided by summation of f whole square یک فرموله ای ما گفته بودم یک فرموله ای بود صحیح است whole square و یک فرموله ما دیگه گفته بودم صحیح است بخاطر variance ما گفته بودم سوری standard deviation و variance ما گفته بودم و این چی است این variance است square داره صحیح است و اگر شما بخواین که ما standard deviation پیدا کنیم standard deviation چی است تعریف standard deviation چی است the square root of variance باز اینجا ما مکمل چی میگیریم square root میگیریم so this is called the standard deviation and variance ما همین فرموله ها را استفاده میگیریم و امروز ما difference پیدا میگیریم صحیح so now first I will find the difference یا منفی mean دو population پیشتر ما مثال دادم فور اگزامپل اگر ما پاپولیشن داریم 4 to 1 this is population 1 each is the population 1 است و ما for example دوم population داریم P2 is equal to for example 1 2 3 for example these are the two populations so now let me find the mean of this population population mean ما گفته بودم که از میو represent میشه صحیح population mean از چی represent میشه از میو represent میشه و ما گفته بودم که sample mean که است او از x bar represent میشه صحیح از این ظاهر میشه mu 1 this is for population 1 4 plus 2 plus 1 4 plus 2 plus 1 divided by what we have 3 so we have 3 items so we should divide it by 3 so next mu 1 is equal to 4 plus 2 is equal to 6 plus 1 is equal to 7 divided by 3 we can say 7 divided by 3 so when we divide it by 3 let me just check it so what we have 7 divided by 3 شما باز خودم چک کنین خب divided by 3 is equal to 2.33 is equal to 2.33 this is the answer for the second population so how will we find so we will give the name to this is equal to mu 2 is equal to 1 plus 2 plus 3 divided by 3 so it is equal to 6 divided by 3 जो ما डायरेक्ट नश्ता में किनम की वक्त जायत नशा 6 divided by 3 is equal to या हल में किनम बाज़ मौसूलीन बाज़ ना में फॉर्म खो 6 divided by 3 बराबर इची मिशा is equal to 2 नो mu 1 बराबर इची است अगर इन जमा नश्ता किनम mu 1 منفی mu 2 इची است this is a difference between
the mean of the two population. x1 bar منفي x2 bar صحیح است. So we can put the value of mu1 is equal to 2.33 minus mu2 value چی است؟ 2 است. اینجا 2 برابر نو چی میشه؟ 2 نو برابری چی میشه؟ is equal to 2.33 minus 2. So we can call that here we have a difference between these two is 33. این چی را ظاهر میکنه؟ این را ظاهر میکنه که اگر دو پاپولیشن هستم، اگر اون رو ما مقایسه میکنیم، صحیح است، مینش مقایسه میکنیم، اینجا مین دیفرنس میاد. نامی دیفرنس فرق بین P1 و P2 چند است؟ مین فرق سنترال ولیو فرقش چند است؟ سنترال ولیو فرقش 0.33 است. صحیح است. نو we will do this thing. امروز ما امی را کار میکنیم. مقصد امی فرموله چی است؟ mu1 منفی mu2 که مین پاپولیشن 1 و مین پاپولیشن 2 این چی است؟ This is called what? This is called the we can call this is a difference between mean of the two population. So we will do this thing. اینجا باز دیگه یک فرموله ما نوشته کردیم. فرموله چی است؟ ما امی فرموله را گرفتیم. ما sample distribution اگر میگیریم، sample distribution برابر چی است؟ برابر sum یا summation of f of d divided by summation of f است. این فرموله است و ما به توسط این پیدا کرده میتونیم. به توسط این ما پیدا کرده میتونیم. صحیح اینجا mu1 ما اینجا چی کردیم؟ summation of x1 divided by n1. اینجا فرموله رو ما چی گرفتیم؟ صحیح اینجا summation of x1 چی است؟ امی ولیو است. امی ولیو فور ایگزامپل xi است یا x1 است، ما اینجا میگیریم چی است؟ 4 2 1. این رو ما جمع میکنیم. صحیح کلش جمع کردیم، تقسیم چی کردیم؟ n1 ما گفته بودم که number of items in population یا population size است. باز minus ای summation x2 divided by n2 است. امی summation of x2 x2 اینجا population دوم ولیو است. ما کلش سم کردیم، تقسیم number of item in population یا size of population as capital M represent میشه. نو یک سم ما پیدا میکنیم و ای اگر frequency distribution باشه باز با فرموله frequency distribution میره ما پیدا میگیریم. خب اینجا اصل فرموله مین چی است؟ اصل فرموله مین اگر ما ببینیم صحیح است، فرموله چی است؟ summation of f of xi است. f of xi divided by summation of f است. امی فرموله است. و اینجا ما بجای x چی گرفتم؟ d گرفتم. What is d? d is the difference between two means. It is the difference between two means است. So inshallah in question then you will clearly know about the d, that what is d. این d چی است باز شما میفهمین. صحیح است. اینجا بجای xi اصل فرموله مین خویی است. صحیح است، پیشتر ما گفتم. خب اینجا ما چی نوشته کردیم که میو این فرموله چی است؟ میو x1 bar this is mean of the first sample population minus x2. What is this? This is the mean of the sample. This is not a mean of population, this is a mean of sample, this is a mean of sample, and this is collectively the mean of the difference of these samples. E बराबर चीज़ तो formula चीज़ तो summation of f of d divided by summation of f. So this is the formula for finding what? For finding the difference between the sample distribution of mean of two populations. Okay, so we will use this formula right now, and we will also use this formula. Okay, so let me just check it out. ایرا ما چک میکنم آلی سوال حل میکنم. تا اینجا فهمیدین یعنی کدام سوال هست تا اینجا؟ Do you have any question related to this? انشالله. مقصد این فرموله را ما تشریح کردیم که اصل مقصد فرموله چیست. ما مین را تشریح کردیم، ویریانس تا به حال تشریح نکردیم. انشالله باز ما پاس میایم با ویریانس هم میایم که اول مین کلیر شود، باز ما با ویریانس دیفرنس میایم. صحیح؟ اوکی. So next
what we have. So we have a question right here. What is a question? So the سوال چی است؟ معلوم نیست که به شما دیده میشه یا نمیشه می. Let me just zoom it out. زوم کردن صحیح است. اینجا سوال اول ما میخوانیم. آلی دیده میشه درست براتون؟ خب چی است؟ question است 14.15 این question است. چی است؟ draw all possible random samples of size n is equal to 2. So one we have given n is and 1 is equal to 2. This is a sample size. With replacement, condition is with replacement we should find, we should do sampling distribution from a finite population consisting of 4, 6, 8. So we have, this is population. For example, we are giving name to this population is P1. میگه که یک population هست 4, 6, 8 داره. Similarly, draw all possible random sample of size n is equal to 2. ای دوم given هست. برای population P1 sample size هم چی می باشه؟ 2 می باشه. With replacement. این with replacement هست، بالام with replacement. ما باید sampling distribution کنیم. صحیح است؟ Another finite population consisting of this one. So this is P2. صحیح است؟ سوال اول بفهمیم که چیه سوال چی میگه. P2 ای P2 است ای P1 است. میگه که عظیم سامپل دیستریبیوشن کنیم و عظیم پاپولیشن هم سامپل دیستریبیوشن کنیم. باید ما دو سامپل دیستریبیوشن کنیم. صحیح است؟ خب د سامپل چی می باشه؟ د سامپل هر دیستریبیوشن که است سایزش برابر چی می باشه؟ 2 می باشه. سایزش برابر چی می باشه؟ 2. سایگو P1 هم چی است؟ سایزش 3 است and 1 is equal to 3. مقصد the population number of item چند است؟ 3 است. و P2 کی است؟ چند item داره؟ 3 item داره. نو N2 چی است؟ N2 for size of population 2. این value چی است؟ یا برابر چی است؟ 3 است. این برابری 3 است. نو the population در دویش population سایزش برابر است 3 است. و sample distribution n small n 1 is equal to 2 است و small n2 is equal to چی است؟ 2 است. ای n2 است. خب در کتاب نوشته نکردن. خب n2 است. n2 is equal to 2. و اردویش sample distribution که ما میکنیم او چی می باشه؟ with replacement می باشه. ای question است. the question امی چیزا given است. حالا ما باید چی پیدا کنیم؟ A. So first what is required? So here the first is required, find the possible differences between the sample mean of two population. First we need to find the sample differences, mean differences. First of all we should find the differences between the sample means. As sample ki mas population 1 जोड़ में किनम was population 2 as differences ما باید پیدا کنیم. مقصد ما منفی کنیم x1 از x1 باید ما x2 منفی کنیم. امی یک given است. دوم چی است؟ construct the sample distribution of x1 bar منفی x2 bar and compute its mean and variance. این میگه که شما امی differences را که شما پیدا کردین x1 منفی x2 از شما چی پیدا کردین؟ مینش هم پیدا کنین و ویریس هم پیدا کنین. صحیح است؟ امو که ما differences بالا پیدا میکنیم ازی باید شما مینم پیدا کنین و ویریس هم باید شما پیدا کنین. خیلی شما باز میفهمین وقتی که سوال حل میکنین باز میفهمین. و سیوم چی است؟ سیوم verify that this is equal to this. ما که از مین difference پیدا میکنیم و directly از population که ما مین میگیریم و از او difference ما پیدا میکنیم. اینا پروف کنیم که دو برابر هستن. صحیح است؟ و دوم میگه که ما که ویریانس از سامپل پیدا کردیم. صحیح؟ این ویریانس چی می باشه؟ این ویریانس سامپل است. ما ویریانس که از سامپل پیدا کردیم چک کنیم که برابر ویریانس
population است یا نیست. So we will find these two things. Okay, we will prove these two things. So first we need to find the differences and then the mean of and variance of those differences. So then we will prove this thing. Says باز ایرا ما proof میکنیم. Says این سوال را فهمیدین یعنی همین given را اگر فهمیدین دیگه باز آسان است. خب so now let me solve this question. So first what we need to find that how much samples we should have. چند samples را باید ما جور کنیم. سعی کنیم with replacement است. with replacement ما گفته بودم که اگر شما x میگیرین سعی اینجا اگر شما 4 for example 4 است 6 و 8 اگر شما x اگر replacement میگیری 8 نو باز ما فرموله چی داریم؟ فرموله باز است سعی اینجا n power capital N power small n capital N power small n capital N چی است؟ اگر شما ببینید the Arduish population سعی اینجا population 1 است this is population 1 and this is population 2. The Arduish چی است؟ The Arduish size population چی است؟ size of population is equal to 3. size population 3 است. capital N برابر چی است؟ 3. size دوم چی است؟ دوم small n است. small n مقصد چی است؟ size of sample. اگر شما ببینید اینجا ما size of sample the Arduish چی گفتم که the Arduish population size چی باید باشه؟ size sample مقصد ایتم در هر سامپل باید دو باشه. اینجا ما چی میگیریم؟ با توان 2. نو 3 با توان 2 برابر چی میشه؟ 3 با توان 2 is equal to اینجا ما چی داریم؟ 9. So total number of samples that we should make from these two population will be equal to 9 samples. نو 9 samples ما داریم. سک اینجا پایین ما چی گرفتیم؟ اگر شما ببینید اینجا برابر 9 آمد. و اگر شما میگی که ما x نمیگیریم 4 و 6 و 8 اگر شما میگی ما نمیگیریم نو باز همو کمبینیشن و پرموتیشن فرمولا است که باز ما نوشته میگیم که n صحیح است factorial divided by r factorial sorry this is for without replacement and now we have with replacement so then we should take with replacement directly n minus r factorial. نو باز اگر شما میخوایی که ما 4 6 و 8 ما نمیگیرم ایکسم نو باز شما این فرموله را استفاده کنین صحیح است. خب حالا ما امی چیزا در کتاب امی چیزا را گرفتن صحیح 4 6 هم گرفته و 8 هم گرفته. نو باز دایرکت ما چی گرفتیم؟ ما گرفتیم n پاور small n وی برابر چی است؟ 3 به توان 2 is equal to 9. خب امی فهمیدین که چند سامپل جور میشه؟ دایی خو کدام سوال نیست. Do you have any question related to this? مقصد امی رو فهمیدین که چند سامپل جور میشه؟ I need your response. Okay, there is no question and you got this point. Okay, so now let me go back to the slide. Okay, so now we have 9 samples in both of the population. So here I have divided this table into two portions. So the left side of this table is what this is population 1 and right side of this population is right side of this table is population 2. And just I go population 1 kudam item dara. Let me just write those items to you to clear your mind on this. Awal kudam asta 4 6 8 asta 4 6 8 dom chi asta dom population this is p1 is equal to 4 6 8 p2 is equal to
1 2 3 1 2 3. So now we have what we have now we have these two populations, and now for these two populations how will we do the sample distribution? Look at this. اول population دوم population سيوم این نمبر population هستم which is اول ما 4 4 میگیریم صحیح است 4 4 گرفتیم باز 4 6 4 6 هست باز 4 8 باز نوبت 6 هست 6 4 باز 6 6 باز 6 8 باز نوبت 8 هست 8 4 8 6 8 8. So these are the population. Next این دوم population هستم این ما samples چیکسم میگیریم P2 is equal to 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 boss 3 1 3 2 3 3. No, total chand populations में शा 9 population sorry total chand samples में शा दा बीच population 9 में शा हो boss एक तरफ मोची पैदा करें x1. x1 is the mean of the first population. Look at this. 4 plus 4 is equal to 8. 8 divided by 2, so it will give you 4. Next 4 plus 6. 4 plus 6 is equal to 10. 10 divided by 2 is equal to what? 10 divided by 2 is equal to 5. 4 plus 8 is equal to 12. 12 divided by 2 is equal to 6. And the same process for the remaining samples. And we have this mean. So this is x1. Keep in mind this thing. So this is very important. Okay. So now we will need this x1. Next we have what we have. We have the mean of x2. This is the mean of the population of the sample 2. Okay, so these are the mean of these two populations, sample distribution mean as the, okay, so that we have x1 and x2. So we found all these values from the sample distribution for population 1 and for population 2. Now you got this point or not? Do you have any question related to this? صحیح دیگه ماسل کدام سوال نداره شاید اگر کدام ماسل سوال نشته که باز بگین به ما خب okay. So now next what we have, so we need to find بله چی خب سوال داره کی سوال داره says. So next what we have, so in next slide, so here we find now here we will find the difference of all the means between the means of the populations, okay, of the sample distribution. So now look at this. Let me just zoom it. Okay, so now what this table means, this is what differences of independent means. So inja independent mean as the independent خير باز شما میفهمین که dependent و independent mean چی است. حالا فقط امی طریقه را یاد بگیرین باز خیر ما میگیم براتون. صحیح؟ خب so here we have x2. So I have taken x2 vertically. صحیح به خاطر که ما آلی what happened, I think here I have taken a table, and in this table I have taken x2 is vertical values in this table and x1 is horizontal values. Look at this x1. The table گذشته چی برآمد 4 5 6 5 6 7 6 7 8.
و x2 چی برآمده بود؟ 1.0 1.5 2 1.5 2.0 2.5 2 2.5 و 3 می دو چی است؟ x1 و x2 است. نو x2 را ما چی گرفتیم؟ x2 بار یا x2 مین که است. این را ما هوریزونتالی گرفتیم و ورتیکلی ما چی گرفتیم؟ x1 گرفتیم. حالا از x1 اینجا باید ما چی پیدا کنیم؟ x1 small x1 x1 بار منفی x2 bar. So we need these two things, x2 bar. Okay, so now I will find this thing. So how will we find? Look at this. x1 4 است. اول از 4 ما یکم منفی میکنیم. یک ما منفی کردیم یا 1.0 اگر ما منفی میکنیم جوابش چی میآید؟ 3 میآید. باز از 4 ما 1.5 منفی میکنیم جوابش چی میآید؟ 2.5. باز از 4 ما 2 منفی میکنیم جوابش چی میآید؟ 2 میآید یا 2.0 میآید. از 4 باز 1.5 منفی میکنیم جوابش چی میآید؟ 2.5. باز از 4 2 باز منفی میکنیم 2 میآید جواب. باز از 4 2.5 1.5 جواب میآید. باز از 2 باز 2 منفی میشه. از 4 باز چی میآید جواب؟ 2 میآید. باز از 4 2.5 منفی میشه 1.5 میآید جواب. باز از 2 3 منفی میشه. سوری از 4 باز 3 منفی میشه و 1 میآید جواب. امی قسم از 5 امی کلش منفی میشه. نو ما امی کلش رو منفی میکنیم. صحیح است؟ کلش رو باید ما منفی کنیم. اگر از 5 ما امی قسم 1 منفی میکنیم 4 میآید. باز از 5 1.5 منفی میکنیم 3.5. امی قسم دیگه ما منفی میکنیم کلش. باز از 6 کلش منفی میکنیم. باز از 5 کلش منفی میکنیم. به این ترتیب امی تیبل جور شد. امی طریقه را فهمیدین؟ You got this point? خاص است. امی را ما پیدا کردیم. صحیح است؟ بعد از این چی است؟ بعد از اینجا ما خب یک سوال است که استاد چرا ما این پیدا میکنیم؟ چی فایده داره که امی را ما پیدا میکنیم؟ اگر شما ببینید ما فرموله نوشته کردیم. فرموله ما چی نوشته کردیم؟ ما گفتیم که mean of difference of x1 mean of difference of x1 and x2 یا mean of x1 بار منفی x2 بار. دیگه در فرموله اینجا difference mean چی است؟ mean difference x1 بار و x2 بار است. نو اول ما امی difference ها را کلش پیدا میکنیم. باز پایین ما frequency distribution میگیریم. دیگه frequency distribution ما چی کردیم؟ ایره ما دا statistic 1 ایره ما گفتیم تشریح کردیم. ما میره او میشنم جا مانده. خواسته با بخیر است. انشاءالله مشکلتان حل میشه. خب اینجا ما چی گفتیم؟ ما گفتم که دا فرموله چی است؟ دا فرموله اینجا mean of x1 بار منفی x2 بار است. به این خاطر اینجا ما اول x1 بار منفی x2 بار پیدا کردیم و بعد از این ما اینجا sample distribution سوری باز ما frequency distribution میگیم. frequency distribution چی قسم میشه؟ very easy, just like we have the frequency distribution in statistic 1 یا in descriptive statistics. So look at this. So how will we do the frequency distribution? Second, بسیار آسان است. خب ما 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4 این ولیو از کجا آمد؟ اگر شما ببینید بالا این ولیو مکمل اینجا موجود است. در این دیفرنسز که است اینجا که ما دیفرنس کار کردیم. صحیح است؟ مقصد از 4 1.0 منفی کردیم. ما کلش ولیو را که ما منفی کردیم اینجا 1.0 این ولیو کلش اینجا موجود است. خب او ولیو تکراری ما است. یک ولیو یک دفعه نوشته است، یک ولیو تکراری نوشته است. خب مقصدش همی است که کلش امی ولیو ها که هستن دیت بل کلش امی ولیو موجود هستن. امی اینجا که ما گرفتیم
وی x1 بار منفی x2 بار اگر شما اگر براتون یاد باشم سیست پیشتر ما گفتم که the formula چی است summation of f of d divided by summation of f این فرمولا است. what is d d چی است d امی difference است difference یا منفی x1 بار منفی x2 بار است صحیح او می کلش ولیو اینجا آمد خو یکم ولیو دو دفعه تکرار شده سه دفعه تکرار شده چهار دفعه تکرار شده امی تکرارش چی است تکرارش فرکانسی است یا we can say if مثال 1.0 است این تیلی مارک است تیلی مارک you can exclude it صحیح all ایرا در نظر نگیرین صحیح است که شما کنفیوز نباشید فکر میکنید ما تشریح کرده بودم خود تیلی مارک فقط یک مارک است فقط چک میگه که فرکانسی چی چند است خب ایرالی شما اکسکلود کنین خب 1.0 ای بالا در تیبل فقط یک دفعه نوشته است نو به این خاطر فرکانسیش چی است یک است let me just show you 1.0 چکش کنین اول در این کالم چکش کنین 1.0 اینجا موجود است ببینین اینجا همینجا موجود است صحیح است یکی است دیگه چک کنین دایم نیست دایم نیست دایی کالم هم نیست دایی کالم هم نیست دایی کالم هم نیست ای کالم هم نیست ای کالم هم نیست ای کالم فقط یک دفعه است دو به این خاطر پایین فرکانسیش چی است فرکانسیش برابر یک است اگر ما 1.5 بگیریم 1.5 سکرین باز جا مانده صبر کنیم ما خطابالی چیز نشته نکردیم زیاد فقط یک جای نشته کردیم حالا نشته معلوم میشه براتان خب صبر که دوباره ما خب okay so next let me just count the 1.5 اگر اینجا ما 1.5 را کاونت کنیم و دو دفعه است صحیح دیگه ضرورت نیست که ما بار یک کالم را ببینیم و چک کنیم صحیح شما باز خیر ببینید شما امیر باز در کتابچه نوشته کنین ببینین یک دفعه که او چند دفعه موجود است هر ولیو صحیح نامو فرکانسیش است خب so here we have different frequencies of different differences of means او برابر چی است d است اینجا ما d را باز در فرمولا میگیریم و امو ولیوش باز میگیریم صحیح اینجا f فرکانسی ما پیدا کردیم d ما پیدا کردیم حالا اگر ما mean of these differences اگر ما پیدا میکنیم mean of x1 بار منفی x2 بار اگر این را ما پیدا میکنیم نو فرمولهش چی بود؟ فرمولهش هست summation of f of d یا f of یا f multiplied by d divided by summation of f هست صحیح این فرموله است اول باید ما چی پیدا کنیم اول ضرورت چی است اول ضرورت است f multiplied by d اول ای را ما کار دارم صحیح f multiplied by d ضرورت دارم اینجا d ولیوم پیش ما است و f هم هست اول ما f و d را چی میکنیم ضرب میکنیم صحیح اینجا f و d را اگر ما ضرب کنیم چی میاد جوابش امی کالم که است این کالم را خیر ما تشریح میگیم این کالم هم probability frequency distribution probability distribution است according to frequency صحیح اینجا اگر ما ببینیم بالا اگر ما ببینیم صحیح اینجا total item اینجا total item چند است total item 81 است در این تیبل در کلش تیبل total item 81 است نو ما frequency probability distribution ما گفته بودم براتون مثال اینجا 1.5 فرکانسی چند است فرکانسی 1.51 است صحیح است frequency of 1.0 is equal to 1 نو probability distribution چی است 1 divided by 81 می باشد امی قسم این فرکانسی 2 است 2 تقسیم 81 می باشد امی قسم 5 تقسیم 81 امی فرکانسی را فقط تقسیم کردن با 81 81 چی است 81 total item است فقط امی است
امی کلش را که جمع میکنه جوابش چی میآید یک میآید و باز این درست است. مقصد probability است و probability شما میفهمین که او total probability برابر 1 است. این probability است. دوم چی است؟ d و f را ضرب کردن. df اینجا چی است؟ d ضرب f of d، مثل که ما نوشته میکردیم f of x ما نوشته کردیم. اینجا ما f of d نوشته کردیم. امو فرکانسی است دیگه، چیز ما نگرفتیم. امو فرکانسی است. خب اینجا چی است؟ d multiplied by f of d یا d multiplied by f. اینجا d برابر چی است؟ 1. 1 multiplied by 1 is equal to یا 1 multiplied by f of d یا اینجا probability اگر شما ضرب میکنین یا direct frequency نوی چی میاد؟ for example اینجا ما ای دو رو ضرب میکنیم. سگ اینجا for example ما میخوایم که ما ای را و ای را ضرب کنیم. ای f of d است. صحیح؟ نو 1.0 multiplied by 1 is equal to 1 divided by 81. نو یک بالا ضرب میشه. سگ اینجا 1 multiplied by 1 divided by 81. نو بالا چی ضرب میشه؟ یک و یک ضرب میشه و پایین 81 که است او بجای خود میماند. در denominator 81 بجای خود میماند و بالا ضرب میشه. صحیح است؟ امی قسم 1.5 است. 1.5 ضرب 2 divided by 181. Look at this. 1.5 multiplied by 2 divided by 81. 2 divided by 81. اگر ما ببینیم 1.5 اگر 1.5 را به 2 ضرب کنیم چی میاد جواب؟ 3 میاد. 3 تقسیم 81. نومی قسم این کلش را چی کردن؟ ضرب کردن. چرا ضرب میکنه؟ پیشتر ما گفتم که فرمولا امی چی هستن؟ این ریکوایرمنت فرمولا است. صحیح است؟ ریکوایرمنت فرمولا است، به خاطر فرمولا می رو پیدا میکنیم ما. اگر شما فرمولا رو میفهمین باز مشکل نمی باشه. خب is equal to summation of d بله بفرمایید. نه ریکارد انشالله ریکارد که هستن ریکارد بیخی واضح می باشه. خب نه با کلگی جام کدمی. اوکی اینجا ما چی گرفته بودم؟ سگ اینجا پیشتر ما گفتم که دی اینجا با دی ولیو امی هستن. شما میفهمین حالی که چی قسم پیدا شد و اینجا probability of this frequency کسی یا probability distribution کسی ای دو رو ما ضرب کردیم. 1.0 و 1 تقسیم 81. صحیح است؟ اینجا 1 ضرب 1 تقسیم 81 هستن. صحیح است؟ امیر اگر ما تقسیم کنیم جوابش چی میاد؟ جوابش که هستن برابر چی میشه؟ 1 تقسیم 81 میاد جواب. صحیح است؟ اینجا به این خاطر ما دی ضرب دی اف که هست امیر ما اینجا چی نشته کردیم؟ 1 تقسیم 1 تقسیم 81. صحیح است؟ بعد از چی میشه؟ 1.5 اگر کتی 2 تقسیم 81 ضرب میشه. سگ اینجا 1.5 اگر ما ضرب کنیم صحیح است کتی 2 تقسیم 81 اگر کتی ما ضرب کنیم نو 1.5 کتی 2 که ضرب میشه 3 میاد. شما باز خیلی اینجا چک کنیم آسان است. بازم اینجا تقسیم 81 میاد. به این خاطر ما اینجا چی نوشته کردیم؟ 3 تقسیم 81 ما نوشته کردیم. صحیح است؟ امی قسم امی 2.0 ضرب 5 تقسیم 81 2.81 می کلش رو ما ضرب میکنیم. این پوینت رو فهمیدین شما؟ کدام سوال است؟ کلش ما ضرب میکنیم. پایین امی کلش ضرب میشه. You got this point? خب next what we have when we check right here so we need what we need to find the sum of all these
values, so the sum is equal to 324 divided by 81. So ده كلش رما ضرب کردیم صحیح است و سمش که ما گرفتیم چی آمد جوابش 3 سکینجا. when we take this فرموله چی بود؟ فرموله پیشتر ما گفتم که فرموله است mu is equal to summation of f d f dot d صحیح است مقصد f ضرب d تقسیم چی است؟ تقسیم summation of f است صحیح است summation of f همین فرموله است این مالی پیدا میکنیم. سگینجا the formula summation of f dot d این موجود است ایران پیدا کردیم و summation of f اینجا موجود است صحیح است اون 81 است صحیح. اگر ما این فرموله رو اگر این ولیو رو ما ببینیم صحیح است این summation بالا ولیو کی است؟ این چی است؟ بالا ولیو کی است؟ این summation of f multiplied by d است. f d را که ما ضرب میکردیم همین ولیو می آمد و پایین همین 81 کی است؟ این چی است؟ این summation of f است. اینجا ما نوشته میکنیم سه که بالا ما فقط میو نوشته کردیم خب اصلا این فرموله چی است؟ میو of x بار x1 بار منفی x2 بار صحیح است برابر چی است؟ برابر امی فرموله بالا که است summation of f dot d برابر چی است؟ summation of f dot d یا f ضرب d 324 است 324 تقسیم چیه؟ summation of f همون 81 است. نو اگر شما ببینید بالا ما اینجا چی نوشته کردیم look at this so here what I have written ما چی نوشته کردیم summation e d into f of d است. خب اصلا اینجا این تقسیم f می داره تقسیم f می داره خب تقسیم summation of f نو summation of f چی است؟ امو 81 است خب summation of f امو 81 است. So in this formula 324 divided by 81, so we should take this 81. So when we divide this, so what will be the answer? Let me just divide it and then find the answer. So here let me just write 324 divided by 81. So the answer is equal to, we can say is equal to 4. The answer is 84. Inja ma answer 324 divided by 4 81 के ما گرفتیم جواب is چی برآمد؟ جواب is 4 برآمد. نامی 4 چی است؟ This is the mean of the differences of the sample distribution of mean. ای برابر چی است؟ mu of x bar منفی mu of x1 bar second mu of x1 bar ایره ما نشته میگیم که باز شما کنفیوز نباشه x1 bar منفی x2 bar ای برابر چی است؟ برابر 4 است. امیر ما چی کردیم؟ پیدا کردیم. صحیح است؟ و دوم اگر شما سوال را ببینید صحیح است؟ در سوال ما گفته بودم که standard deviationش هم پیدا کنیم. standard deviation هم پیدا کنیم. صحیح است؟ خب بیفور که ما پیش از اینکه ما standard deviation پیدا کنیم صحیح است؟ ما اول چک میکنیم پیشتر ما د چی د سوال ما گفته بودم یک پوینت ما گفتم که امیر پروف کنیم. کدام پوینت رو ما گفتم؟ سایکو پوینت چی بود؟ پوینتی بود که میو آف x بار 1 منفی x بار 2 is equal to, so we need to find this thing. Okay, look at this.
of this is equal to mu1 منفی mu2 باید تان آمد. امیره گفته بودم براتان پیشتر ما گفتم که میره باید ما پروف کنیم. این چندم پوینت بود. حالا ما سلاید تغییر داده نمیتونیم به این خاطر که بسیار زیاد وقت میگیره و از کتاب براتان میگم. این گفته بود این سیوم سی پوینت بود که میو x1 بار منفی x2 بار برابر میو1 منفی میو2. میگه خود چی است؟ این mean of the differences of the sample distribution of mean است. و چی است؟ این difference of population 1 and population 2 است. نو population 1 و population 2 پیشتر ما ولیو گرفته بودم. population 1 ولیو کدام ولیو بود؟ population 1 ولیوش چی بود؟ population 1 کدام آیتم داشت؟ population 1 که است 4 6 و 8 4 6 و 8 این سه ولیو از population 1 بود. نو میو 1 برابر چی میشه؟ میو 1 ما دایرکت نوشته میکنیم وقت کم است صحیح است زیاد وقت میگیری. دایرکت ما میگیم که 4 جمع 6 جمع 8 تقسیم 3 می چند میشه؟ 4 جمع 6 10 جمع 8 چند میشه؟ 18 تقسیم 3. look at this 18 divided by 3, so the answer is equal to 4 sorry 6. answer is equal to 6. نوازی جواب چی برآمد؟ 6 برآمد. از P2 چی بود؟ P2 کی است؟ P2 کدام آیتم داشت؟ P2 آیتم داشت 1 2 3 1 2 3. these are the items of P2. so now mu2 اینجا پایین نوشته میکنیم که اونجا جای نیست. خب mu2 برابر چی میشه؟ mu2 کی است؟ برابر میشه از mu2 برابر چی است؟ همین 1 2 3 را جمع کنین و تقسیم 3 خاطر که 3 آیتم است. نو 1 2 3 میشه و 3 و 3 6 میشه. نو 6 تقسیم 3. so we can say this is equal to 2. نو mu1 برابر 6 است. mu1 this is mu1 این برابر چی است؟ 6 است. و mu2 برابر چی است؟ mu2 برابر 2 است. اگر ما mu1 minus mu2 بگیریم mu1 منفی mu2 نو mu1 منفی mu2 چند میشه؟ 6 منفی 2. نو 6 منفی 2 چند میآید؟ 4 میآید. نو ببینین از mu1 منفی mu2 4 برآمد و از mean of the difference of the sample distribution of mean این چی برآمد؟ 4 برآمد. این رو ما پروف کردیم که دویش چی است؟ برابر است. This was the first part of the question. So now we will find the standard deviation, yeah we can say we will find the variance. یا standard deviation ما پیدا میکنیم یا variance ما پیدا میکنیم. این رو فهمیدین یعنی کدام سوال هست دی؟ امی کلکولیشن که اینجا ما کار کردیم صحیح. این د سلاید این د دیگه سلاید مکمل سالو است. خب اینجا ما به این خاطر سالو کردیم که اونجا اگر دایرکت سالو شده باشه که باز شما بفهمید صحیح. خب تا اینجا فهمیدین یعنی کدام سوال است؟ خب صحیح. next ما standard deviation را کار داریم یا variance یا standard deviation صحیح. خب variance و standard deviation هم اول ما گفتم ما که لکچر شروع کردیم ما difference یا فرقش گفتم که standard deviation چی است؟ square root of یا under root یا جذر variance یا variance چی است؟ variance ما میگیم که مربع standard deviation است. همین فرقش است دیگه فرق نداره. خب next what we have we need to find the standard deviation. So how will we find the standard deviation? So look at this. First you need to know about the formula of standard deviation. Formula is very important. Equation is very important.
اول ما فرموله standard deviation یا variance ما نوشته میگیریم. variance فرموله چی است؟ v is equal to برابر چی است؟ اینجا ما variance پیدا میکنیم. به این خاطر ما variance پیدا میکنیم که اینجا در کتاب یا در این سوال همین variance پیدا کردن. standard deviation باز خیر اخیری باز براتون میگم، فقط یک square root یا جذرش بگیریم بازو چی میشه؟ standard deviation میشه. خب حالی ما variance پیدا میکنیم. فرموله variance چی است؟ فرموله variance است summation of f dot d square f dot d square divided by summation of f dot d square divided by, we can say this is equal to divided by, let me check it, divided by summation of f, summation of f first says minus summation of f of d या fd f dot d divided by summation of f whole square, summation of f whole square. This is the formula for finding the variance. اینجا جذر نمی باشه، به این خاطر که variance هست، این standard deviation نیست. این فرموله چی است؟ این فرموله پیدا کردن چی؟ پیدا کردن variance است. نو variance آلی اینجا ما پیدا میکنیم، صحیح است؟ به توسط همین فرموله حالا ما variance پیدا میکنیم. So how will we find the variance of the differences of the mean of the sample distribution of mean. Each قسم حالا ما پیدا میکنیم. Look at this. So here I will use in place of just only simple v, so we should take what? We should take variance of x1 bar منفی x2 بار. این بسیار زیاد مهم است، باید شما میره نوشته کنیم کتی. و این خاطر که اینجا ما از دیفرنس امی چیزا پیدا میگیم. دیفرنس x1 بار و دیفرنس x2 بار برابر چی میشه؟ اینجا ما ولیو چی داریم؟ summation of f dot d square, f dot d square divided by summation of f. اینجا ما چی داریم؟ d of f divided by summation of f هست. اینجا d divided by d multiplied by f into summation of, sorry, summation of f ای است. و دوم چی است؟ ای خو موجود است، ولیوی ای پیش ما است. چی است؟ 324 تقسیم 61 صحیح، سوری 81 است. ای خو ما داریم. خو ما چی نداریم؟ f dot d square یا d multiplied by f square ای رو ما نداریم. d square multiplied by f. نو باید ما امی رو پیدا کنیم. اول d ما سکویر میگیریم و بعد از چی میگیریم؟ بعد از کتی f ضرب میگیریم یا f d ضرب میگیریم 1 تقسیم 81. مثلا اینجا ما d سکویر اول سکویر ای رو ما میگیریم. سکویر 1 برابر چی میشه؟ 1. اینجا اگر ما سکویر گرفتیم 1 سکویر 1 میشه. کتی 1 تقسیم 81 ضرب میشه. نو چی میاد؟ 1 تقسیم 81. بعد از این سکویر یا مربع 1.5 میگیره. سعی کنید 1.5 مربع مقصد چی است؟ 1.5 ضرب 1.5 صحیح است. این با 2.25 برآمد. نو 2.25 ضرب 2 تقسیم 81 یا مقصد 2.25 ضرب 2 نو چی میاد؟ 4.5 تقسیم 81 میاد. صحیح است. میاد بعد از این امیکسم 2 مربع اگر ما بگیریم d سکویر است، نو چی میاد جوابش؟ 4 میاد. 4 ضرب اینجا چی است؟ 4 ضرب 5 تقسیم 81 نو جوابش چی میاد؟ 20 تقسیم 81. این کلش چی میشه؟ ضرب میشه. اول مربعش میگیره از دی، بعد از این ضرب میشه. نو این کلش اینجا برآمد. باز اینجا ما چی گرفتیم؟
ما سمیشنش گرفتیم. سمیشن چرا گرفتیم؟ ما چرا سم گرفتیم؟ به این خاطر ما سم گرفتیم که اینجا د فرموله چی است؟ sum of f dot d square و تقسیم summation of f و summation of f اینجا میاد اینجا کتی میاد سایک اینجا کتی اینجا آمد امی divided by 81 اینجا چی است؟ divided by 81 است. امی برآمد جواب. اینجا ما د فرموله پوت میکنیم و بعد از این ما چی میگیم براتون value standard deviation variance باز براتون میگیم. So now let me just solve this. So summation of f dot d square divided by summation of f جوابش چی برآمد؟ So this is the answer 1431 1431 divided by 81 says. So this is the first portion. Next portion what we have minus. اگر ما اینجا ببینیم چی است؟ summation of f dot d divided by summation of f همین اینجا موجود است. خب اینجا we have this thing 324 divided by 81 324 divided by 81. So we should take this, look at this 324 divided by 81 whole square بالا the formula است. So we should take whole square of this. ما اینجا whole square میگیریم. بعد از این چی است؟ variance is equal to ما دایرکت امی ولیو از کتاب میگیریم که باز مقصد وقت زیاد میگیرم به این خاطر ما دایرکت از اینجا میگیریم. So look at this. So the answer of this will be equal to 53 divided by 3 minus 53 divided by minus اگر این ما سکویر بگیریم و از 81 هم سکویر بگیریم و باز تقسیم کنیم از دویش را نو باز جوابش چی میاد؟ 16 میاد 16 میاد. 16 is the answer of this. Next when we want to divide this by 3 minus 16, so the answer will be equal to 5 divided by 3. Answer is what? 5 divided by 3. So this is what? 5 divided by 3 is the variance of what? This is the variance of the variance v یا بجای v ما چی نوشته کردم میتونیم یک شما میفهمین که از چی ریپرزنت میشه؟ از سیگما ریپرزنت میشه. اینجا ما چی نوشته میگیم؟ منفی x1 بار منفی x2 بار. Say this is the variance of what? Variance of the difference of the sample distribution of mean. می از difference برآمد حالا ما از population پیدا میکنیم بعد از چی میکنیم؟ بعد از این مقایسه میکنیم که دویش برابر است یا برابر نیست. در دیگه اسلاید امین چی است؟ امیر اینجا که ما کلکولیشن کار کردیم امین در دیگه اسلاید موجود است. خب اگر در کتابچه نوشته میکنیم درست است یا از امو اسلاید اگر میگیری هم درست است. خب تا اینجا فهمیدین یعنی you got this point. بله بفرمایید. کدام مخرج نداره؟ نه شما میگی که پایین تقسیم نکردن کنن؟ نه در کتاب تقسیم نکردن. صحیح است؟ خب ما اینجا به این خاطر گرفتم که شما بفهمید که می تقسیم اصلا ویرینس فرمولا می است. این ویرینس فرمولا است. باز شما کنفیوز میشی. اگر شما استاتستیک 1 را میبینین و استاتستیک 2 اگر اینجا با شما میبینین با شما میگه که این فرمولا خب فرق داره. اینجا summation of f of x
فقط گرفته و the descriptive statistics چی گرفتن the descriptive statistic هست which is summation of f of x divided by summation of f گرفته. اینجا ما summation of f به این خاطر گرفتم که شما بفهمین که امی فرموله است که the فرموله the descriptive statistic بود. خب فقط اینجا the table ایره the تقسیم گرفتن نو باز او که the فرموله نوشته میکنه باز the فرموله مخرج چی نمیگیره مخرج summation of f نمیگیره دیگه امو فرموله است. فهمیدین یعنی سایز ما به این خاطر میره نوشته کردن که شما بفهمید که descriptive statistic 1 و اینجا inflation statistic ایره شما کمپیر کنید. خب هر وقتی که ما probability distribution میگیریم the probability distribution باز که هست باز تقسیم summation of f1 already می باشه نو به این خاطر باز در کتاب مخرج نمیگیره. خب اینجا از variance چی جواب برآمد 5 تقسیم 3 این کلگی شما فهمیدین یعنی any one of you I need response from all of the students. فخراج clear yes it's clear. Fatma is it clear? Okay, make admin so inshallah I will make a PDF next time. Okay, کدام سوال خونه است دیگه؟ خب now let me move to the next next portion of the question. So what is the next portion of the question? Okay, so look at this. بله بس هسته ما میگیم که یک سوال هسته که میره ما خب یک کار کنین باز امیر خیر ما ریکارد میکنیم مشکل نیست اگر شما آفلاین شدی باز ما براتون روان میکنیم اما محصلین که از اول آنلاین شده بود او از رو ما گرفتیم دیگه او موجود بود خیر باز اگر کدام محصل چی کارش نمیکنه اگر که next portion of this question so that we have we should prove that باید ما امیر proof کنیم که variance of the difference of the sample distribution of mean x1 bar منفی x2 bar ای sample difference variance است ای برابر چی است variance 1 منفی variance 2 variance 1 منفی variance 2 مثلا ای امو population variance است صحیح است نو آل ما مثل که پیشتر ما مین را کمپیر کردیم از اردویش جواب 4 برآمد حالا اینجا ما variance ما کمپیر میکنیم variance population اما کتی چی variance sample difference ما چی میکنیم کمپیر میکنیم مقایسه میکنیم نو آل ما از این جواب چی برآمد از این جواب برآمد 5 تقسیم 3 برآمد ای از چی برآمد از sample distribution یا difference of the mean of the sample distribution of mean جواب برآمد صحیح است حالا ما standard deviation population پیدا میکنیم و باز ما مقایسه میکنیم که دویش جواب درست برآمد یا درست نمیاد صحیح است یا same میاد یا same نمیاد. So now let me just start to find the standard deviation yes variance of the what we have variance of the population. So variance پیشتر ما گفته بودم که variance چی است square است نو mu یا sigma square this is for population 1 for population 1 اینجا ما population 1 کدام value است value را فقط ما میگیم صحیح است یا اول ما فرموله میگیم فرموله چی است x minus
mu minus mu whole square و summation هستن. variance اگر شما میفهمین variance دو فرموله هست در descriptor statistic. یک فرموله ایشی هست و یک فرموله ما از چی میگیریم؟ امو پیش ازی که ما گفتیم امو فرموله است. حالا این فرموله کما که چی است؟ آسان است. نو ایره ما زود کار میکنیم. صحیح است، ما فرکانسی نداریم، دایرکت ما امیره کار میکنیم که ما چی کنیم؟ پیدا کنیم امی variance of population 1 and population 2 divided by n size of population است. نو اینجا ما variance یا sigma square چی است؟ sigma square 1 برابر چی میشه؟ اینجا اول باید ما mean پیدا کنیم. mean of population 1 mean of population 1 ما پیشتر پیدا کرده بودم. صحیح است. میو را ما یا میو 1 اینجا ما نوشته کرده میتونیم. میو 1 پیشتر ما پیدا کرده بودم. میو 1 باز خیر شما ریکارد را ببینین. صحیح است. میو 1 ما پیدا کرده بودم. میو 1 برابر چی بود؟ میو 1 برابر 3 بود. خب میو 1 برابر 3 بود پیشتر ما پیدا کردیم. خب میو 1 چی است؟ mean of first population و از امی x باید ما چی کنیم؟ منفی کنیم. x1 اینجا x امو ولیوی پاپولیشن کدام ولیوی داشت؟ 4 6 8 ای چی بود؟ سوری پیشتر ما که میو پیدا کردیم. sorry for this میو پیشتر که ما پیدا کرده بودم میو 1 باز خیلی شما ببینین میره ای 6 بود. خب 6 اینجا باید ما چی کنیم؟ ما باید x1 در پاپولیشن اول ولیو چی است؟ 4 است. 4 منفی 6 ایره باید ما نوشته کنیم 4 منفی 6 whole square صحیح است پلس اینجا سمیشن است. نه به این خاطر ما باید پلس نوشته کنیم. باز چی است؟ دوم ولیو در پاپولیشن چی است؟ 6 است. 6 منفی 6 منفی 6 پاور چی است؟ 2 صحیح است پلس 8 است. 8 منفی 8 منفی 6 و توانی 2 یا سکویر و دیوایدد چی است؟ size of population 3 ایتم داره با تقسیم 3 ما میگیم. همین کلش کلکولیشن که ما کار کنیم صحیح است. حالا وقت کم است نو ما دایرکت پیدا میگیریم. میو 1 سکویر برابر چی است؟ میو 1 سکویر برابر 8 تقسیم 3 است. 8 تقسیم 3 کلش کلکولیشن 8 تقسیم 3 می چی برآمد؟ this is sigma 1 square. ای از اول population standard deviation برآمد. از دوم population standard deviation چی میه؟ اینجا sigma 2 square برابر چی میشه؟ sigma 2 square برابر میشه اینجا در population دوم کدام ولیو 1 2 3 است و میو 2 پیش از این ما پیدا کرده بودم. میو 2 بخاطر مین پاپولیشن پیش از این ما پیدا کرده بودم. صحیح است. دوباره ضرورت نیست که ما پیدا کنیم، وقت زیاد میگیره. او برابر چی بود؟ برابر 2 بود. برابر 2 و ولیو کدام است؟ 1 2 3 نو 1 منفی 2 همو بالا که فرموله هستن همو فرموله رو ما استفاده میگیریم. همینجا که فرموله هستن whole square و جمع بعد از این چی است؟ اینجا ما چی داریم؟ دوم آیتم چی است؟ 2 است. 2 منفی 2 whole square 2 منفی 2 whole square است پلس بعد از این چی است؟ 3 منفی 2 whole square تقسیم number of items یا سایز امی پاپولیشن چند است؟ سایز امی پاپولیشن چی است؟ 3 است. اگر اینجا ما نوشته کنیم صحیح است توتال ما کلکولیت کنیم ولیو چند میاد؟ whole square
اینجا ای سیگما 2 است یا وریانس 2 است از پاپولیشن. جوابش چی میبره؟ 2 تقسیم 3. دو تقسیم 3 این بار آمد. حالی ما سیگما 1 سکویر هم داریم، سیگما 2 سکویر هم داریم. اگر ما این را پروف کنیم سیگما 1 سکویر یا وریانس variance of x1 بار منفی x2 بار صحیح است. x1 بار منفی x2 بار برابر چی است؟ پیشتر ما امور را گفتم که میره ما پروف میکنیم برابر سیگما 1 سکویر منفی سیگما 2 سکویر. اگر ما ولیو پوت کنیم اینجا ولیو ای چی است؟ 8 divided by 3 منفی 2 divided by 3 ای از سیگما 1 سکویر یا سیگما 2 سکویر بالا ما پیدا کردیم. اگر ما کلکولیت کنیم کلش ما اگر ضرب کنیم پیدا کنیم همین ولیو ها را، جوابش چی میاد؟ جوابش که است اینجا پیش ما میایم جوابش میایم 3 divide جوابش میه 5 divided by 5 divided by 5 divided by 3 جوابش میه. So we prove this that what we have اینجا ما یک اشتباه کردیم. اشتباه امی استن خواهی 5 divided by 3 نمیه. خب let me just carry you to the next slide so then I will explain it. این ما یک دیگه فرمولا کار کردیم، در ذهن مغز ما دیگه فرمولا بود. صحیح است. اصلا این فرمولا x نیست. اصل فرمولا کی هستن؟ let me just remove this. فرمولا کی هستن؟ ای است. خب square of this x1 bar for this thing minus x2 bar برابر چی است؟ variance. ای رو باید ما پروف کنیم. خب square divided by n و plus n1 و plus e sigma 2 square divided by n2 ای رو باید ما پروف کنیم. صحیح است. ای چی است؟ ای امو پاپولیشن ویریانس است، ای پاپولیشن دوم ویریانس است. امی پاپولیشن 1 ویریانس چی برآمد؟ 8 divided by 3 8 میفهمین یا نه؟ پیشتر که ما کار کردیم اون یک دیگه فرمولا بود، ما دماغ ما دیگه چیز بود. خب n divided by اینجا سامپل 8 divided by 3 8 divided by 3 و whole divided by چی است؟ whole divided by n1 n1 چی است؟ ای سایز پاپولیشن 1 است و پلس سیگما 2 سکویر چی است؟ اینجا ما چی پیدا کرده بودیم؟ 2 تقسیم 3 whole divided by 2 تقسیم 3 از سیگما 2 سکویر ویلیو است و whole تقسیم چی است؟ تقسیم n2 است. این n اینجا 2 است. امیر اگر ما کلکولیت کنیم کلش جوابش چی میاد؟ 5 divided by 3. نو 5 divided by 3 ای از این 5 divided by 3 برآمده بود. پیشتر ما 5 divided by 3 از این پیدا کرده بودم و از این 5 divided by 3 برآمد. نو این سوم پورشن چی است؟ سوال است که ما اردویش standard deviation ویریانس را ما چی کردیم؟ ما
پروف کردیم که آردویش چی است برابر است و اگر standard deviation پروف میکنیم standard deviation فقط اینجا جذرش بگیریم از آردویش و جوابش 3 باز. So this was this question that we solve forward for the differences of the mean of the sample distribution of mean or differences standard deviation of the differences of mean of sample distribution of mean. So this was today's lecture. So if you have any questions so you can ask. کدام سوال است ازی؟ کلگی آفلاین هستیم. فاطمه فهمیدین یعنی ابی یک چی شدن پیچیده شدن بیخی مارم کنفیوز کردم اینجا یک دفعه چی میشه امی صحیح یک دفعه اسکرین آف میشه و آن میشه صحیح بیخی مارم کنفیوز کرد خب مقصد فهمیدین مشکل نیست دیگه شما خیر باز ریکارد رو ببینین ریکارد رو باز ببینین صحیح است باز انشالله باز مکمل میفهمین خب درس برای امروز بس است وقتم زیاد تیر شد صحیح است انشالله اگر کدام سوال بود باز شما خیر در گروه با ما روان کنین خب صحیح است ما در پاکستان هستیم